Ơi trời, ổn nha. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Sao lì ma? Sao lì ma? Sao lì ma? What the? Yeah? Come on, Roach. That's it, Roach. What do you say we flog some pig? You pixie pig. Will do. Oi lads, fancy an outing to find that she-beast? Been the Smiths, lads. Get tooth one. Oh! Got their asses whipped like a Novi Rad whore. You surprised? That tried to dance with a witcher. Where'd he come from here? Well, how's she You are the mercy, you are the solace, you are the joy. Kill if you love the gods! Thì thôi. Right, me lovers, to work! Như kiểu về chứ đâu ăn hiếp mình nha.
Rồi bây giờ Gonna try to charm. Shh. Someone's coming. Heard you talking about a witch. I'd like... You heard wrong. And you've wandered too far. Meager hovels here, that's all. You should get back on the high road whence ye came. đủ không ra mình luôn kìa. So, gonna try to charm him? Did the witch give you luggage? Mà cái con dân làng này sắp mình chém ha. Chuyện lắm nha. Want a chat? No with me. My head's a twirling with hunger. Cái gì vậy? So, gonna try to charm him? Did the witch give you luggage? Aye, she did indeed. Didn't ask much for it either. Maybe I should pay her a visit. How'd you get there? The Baron's Half men past were in the pond. village. 'Twas the wild Till hunt. you reach a loon Wraiths rock. didn't leave a soul Round that, alive. and head right on the path into the That's woods. terrible. And keep straight. You'll know you've gone the right way when you pass an abandoned cart. Ought to be able to find the witch now. Rip me. Come on. Supposed to be a large stone near the pond. There's the boulder. Now right, and onto the cart. Đây là có con gì kìa. The cart. Đó, Witch's hut is somewhere nearby. thời gian. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a foul mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Bitch is in a proper fury. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Now, where's she run off to?
often see baubles like this in Velen? Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Well, nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Tôi đừng nói nó đâu rồi. Greetings, Witcher. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to talk. No. To talk. Turn around and wait. Đã được. Hỏi sao? Kira Metz deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. Changing the subject. I'm looking for a certain young woman. Oh, really?
Who? Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horse shit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. Vài tá trứng. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he'd found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, let's. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Come on! Gavella Glan. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Ready. Damn portals. Wonder where Kira is now.
luôn. Cái game tối quá. Listen. Không hiểu sao có game này nó là tối như vậy. Okay.
Có rồi đúng không? Như là chạy qua phải. Cảm giác ăn hành hơi nhiều. Có lấy được cái gì kìa. Ugly bastard. Thôi nhảy qua đây rồi. Kira. Lillian, Lillian, Geralt! Geralt, do something! They're crawling out of those holes! Use a sign or bombs, anything! Stay calm. They're only rats. I hate rats! Ah! Get them off! Ah! Ah! It's disgusting! Do you know the diseases they spread? Lillian, Lillian, Geralt! Disgusting. Mình có lụ không nè. Mình ra là rất là có lụ. Do you know the diseases they spread? Thank you. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the elven mage, not fight the hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on. Finish. Wait.
you've got some special interest in the hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Oh, very well. Let's go. Gavella Glan. Larena Lunet. Silvate, Larena Lunet. That's him. That's the elf. Arvek va Lediv. Was that an illusion? No. A morphotic projection. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Lara Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword Tirel, Swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal all for young witchers. Come on. Tuyệt độc rồi đốt chết rồi. Mình bị yếu. Ây vậy mình chưa có tăng sự kill gì vậy. Giờ up skill đi. Yếu quá. Yếu một cách vô lý luôn ấy. Chấp nếu mình lo kỹ năng
you were in a hurry. An old elven hoard. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Trời, có mất máu vậy bà chị hai. Đông thế. An old elven hoard. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Time to end this. Well, come here. Geralt!
like this place. Vehemently. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Sirel, ni forte sol esser. Sirel, ni forte sol esser. Hey, Silla Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Gavella Glan. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Another security measure. Damn it all. Give it to me. It's a mind game. You know, can you defeat yourself? Are you willing to? Yeah. Perhaps these apparitions believe they are real. Sorry, just don't share your doubts. You know exactly which one of you is real. Now focus on the fight. Ôi ngon gì vậy? Các bạn đi chung với mình thì thế bạn. Có hiểu sao cái bóng của bạn mình không phải không? Cô Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Sirel, ni forte sol esser. Sirel, Kelpie? Does he... No, that's what Good name. Gavella Glan. Let's go. Sirel, ni forte sol esser. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Another security measure. Damn it all. Do you think it's a mind game of some sort? Can you defeat yourself? Perhaps these apparitions believe they are real. Sorry, I just don't share your doubts. You know exactly which one of you is real. Now focus on the fight. Don't make me laugh. Anything like that ever happened to you before? Well, almost. While back, a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes. And? He hated being me. Felt uncomfortable.
Topplers are kind-hearted by nature. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? Cái gì nhồn gì Geralt, vậy? are you alright? You might say so. The sooner we can leave, the better. Thought you were in a hurry. Oh, well. Đây ra rồi, rồi. Let's go. Well, thought you were in a hurry. Geralt! Thôi sao bà lại đứng ở đó nhỉ? Drawing of a horse. Clue for Ciri, must be.
Another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Look, they're opening. Let's go. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased you emerged from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. We must try to activate it. The sooner we can leave, the better. That's a swallow. Right, come. Sure it's safe. Of course. The Elven Maid. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. Feeling about this? Tyrael not recognized. Destroy the intruder. Damn Just wonderful. Luôn máu. Hai máu, what the hell. Ăn hành. Như vậy dính tí đam hay sao? Đau nữa rồi. Hành tiếp. Mày
đao. Đây là quả thọ thanh kiếm. Cái này ha. Đến mày. Chó á, đừng ở cây rồi, ở cây. Cho thế. Và cái chữa nó bốc máu rồi sao? It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. I've a bad feeling about this. TRAL not recognized. Intruders. Destroy the intruders. That's wonderful. Hay lấy cái siêu qua vẻ cũng ngon. Từ từ thôi, không gọi được. Đào.
đam không vậy? Bắt cùi quá. Đào. And that would be that. I knew we'd manage. That's so? Make sure and tell me beforehand next time. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Nè. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. Certainly not enough to discuss personal matters. Not to worry. We'll get there. Teleport over there. We must activate it quickly. I've a feeling another golem's about to surprise us. I dislike this place vehemently. Rồi nhỉ. Vô đốt cái coi. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. They're way ahead of us. Come on. Cavella Glan. Wild hunt. Definitely. They destroyed the Major's sentries. They didn't come here for a friendly chat with you. Meaning you ever thought they might have? Froze them before they could attack. Shut up! Tướng chạy hài rồi. Cho đó tôi đi lên nhà mà. Ren! Hello, đã win boss rồi. Trên Sabir! Cứ lo gì vậy? What is this? The White Frost. Mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest Surge. Stand at my side. Dari and Annoy! Ready. Stay
Không hiểu lắm cái kiếm của mình làm sao nhờ. Nhưng mà cái kiếm hư mẹ rồi, sao khi chém với con kia gãy mẹ cái kiếm làm sao? Wild hunt, definitely. Destroyed the Major's sentry. Cái kiếm giống bình thường mà hơi hư thế thôi. Nó sao lẽ vứt được kiếm mà nhỉ? Đồ ăn còn ít quá rồi. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have? Certainly hope we haven't lost our way. Froze them before they could attack. Shut up! Es Jabon. What is? The what? That tooth, stand at my side. Glory and Annoy! Ready. Stay close. Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll do it, just cover me! Here, you trick the monsters, I'll be able to keep them away from me. Tôi bị nhấn nhiều lúc đánh nó tự nhảy ra ngoài nó đánh luôn đó. Spanya. Wild hunt, definitely. They destroyed the Major's sentries. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have some before they could attack. Shut Es Jabon. Red. The wife. That tooth, stand at my side. Glory and Annoy! Ready. Stay close. Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll do it, just cover me!
lòi nó. Yếu rồi. Wild hunt. Definitely. Mất của mày đã hỏi Destroyed the major cemeteries. Hỏi cái gì? Didn't come here for a không friendly biết, chat có with tí me. hỏi luôn như quá You ever thought they might have? Froze them before they could attack. Ôi chơi đầu quýt chơi rồi tí. Nó tao để gì là độ khó hơi cao hay sao á, rồi nó ăn hành rất nhiều. The white. Let two front stand at my side. Glory and annoy. Ready. Stay close. Đợi tí đã. Mở cái tiếng mic của mày lên đã, sao mic mày nhỏ xíu rồi. Ai biết đâu, nó vẫn bình thường mà. Tao đâu có chỉnh gì lại đâu. Giờ thì nó lại lớn nè. Ok. Hỏi map rồi. Ồ mà. Rồi nó mới giao cái bát dụng cho ta, mà nó trơn phải rồi. Ngon không? Trơn. Chơi Trơn là quá. sao, giờ có ngon hay không thôi. Ngon chứ không kém ngon lắm. Đó. Ở có hũ đựng đồ. I'll do it. Just cover me. Hả? Thì để nó như đâu có nồi. Nói chung cái bát dụng này xài. Ta xài không quen đi. Cái cũ của tao nó gít hơn, cái này nó trơn quá. Đi vô đừng có đi ra. Ai cũng hát ra. Để đi ra. Nó lộ mồ hôi nó cứ ra ngoài á. Cay à. Thâu quá. Ở đây, mày vô đây con trai. Mày không hot thì trông con trai, tôi đi không tình yêu. Ungirl stamina. Thôi đồ lẹ. I'm beginning to think we might make it. Phải cùng một sắp nằm ở ba ở đây. Mấy sáng giờ sư phụ chơi nó CSGO không kìa, mình nói có lần gì đi. Cái đồ gì hay? Nguyên buổi sáng sư phụ toàn chơi CSGO. Chắc hôm qua sư phụ coi Liquid bằng cái căng quá sư phụ gì. Mấy sư phụ vô pro của mẹ rồi gì nữa. Hey, Nicola. Cái này cái gì đây? Mấy sáng sư phụ đứng ở đây lâu đứt 2 xong ăn cho phải lá trắng xó bắn vào đầu kia luôn. Hồi nào mà sư phụ chơi cái gì CSGO win 200-300 trận gì rồi. Sư phụ chơi lâu lắm rồi. TV hai con ăn mà chặt kìa. Số tàu chơi với thằng Go đi về. Rồi cái màn Go nó gần tiền mà nó cho 18 gon này phải ngon. Con mang go đi go tán ta hỏi hàng mang go. Yeah. Ok. Mày không thoát được đâu con trai, tôi đi con Ủa sư phụ livestream hồi nào ta 6 tiếng trước nè hả? 6 tiếng trước, giờ mấy giờ? Đó, sư phụ mới livestream đây mà, chưa up hay sao á, chưa up từ YouTube hay sao á. Sao tao thấy nó không có thông báo? Cách đây có mấy tiếng đồng hồ à. Mới còn buổi sáng. Nó tập chú á, ở ngoài. Cái nào ta? Tôi hai cơ điều cái. Có tập chú á, cái gì quyền tập chú á. À là cái quen series của hai kênh em thì có đăng ký hết rồi. Cái gì quyền cái tập chú rồi, cái là tập chú. Nó chưa up lên ấy, mới lại đây YouTube nó chưa có render kịp để nó up lên đó là. Bây giờ là up rồi, đây nè tạm chú nè, 6 tiếng trước này. Mày không thoát được đâu con trai, tu vi con gì này luôn. Bố
đấu mày, nếu ra ngoài băng thì có cái đồ người bị giết tụi tao. Tao đừng mẹ rồi mày. Hồi cái game hôm qua bị giết lên mày, nó lên game đó mày. Cái game hôm qua, cái trận đấu thứ nhất hôm qua tao nói mày tao bị giết game rồi mà nó cũng lên game mẹ. Giờ bị giết game hết, giết game đã đủ luôn. Thôi độ. Hôm qua sư phụ vẫn đánh bình thường mà. Ủa mà mày chơi đồ quýt chờ tới đâu vậy? Tới hút bắt đầu quýnh nhau với mấy thằng kia ở trong hang rồi. Ủa mà cái bát chuột nó trơn như thế thì sao mày xài được? Nó trơn lắm, nó kéo nó đi xa phải rồi luôn. Này cho như thế này đánh trời. I know. We must go on. Từ từ cho bố mình đi hôi của xíu thì đã sao? Leave it to me. Nghèo lắm rồi đó. Chạy tiền mua đồ ăn để hồi máu phải có hả? Quýnh cho mấy có mấy con lợn này thì mà tốn máu vãi luôn. Cho lẽ đánh trong TB kìa. Nó cho con AM3 được chị rồi đánh như vậy. TB trẻ nhiều lựa chọn mà. Không là nó vừa ra cho nó vừa ra ẹp nữa cơ. Rồi nó còn ra Golimet nữa đây này. Nó ra không hợp luôn. Mà đéo liên quan tới Golimet kìa. Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. Đù rồi nhiêu đây máu rồi vô gặp mấy con kia rồi đánh kiểu gì? Suy nghĩ lại làm cha cái gì? Thành trang. Hết con mẹ đồ ăn rồi, ăn lột rồi. Ok. Có mùi ăn lần cực mạnh luôn. Thôi anh ơi, tha em đi. Cái luôn giờ 2 em, 3 em. Ui, cái rìu bự thế anh ơi. Cây hàng hơi to. You're stubborn twat. Sao nó cho đúng 8 con AM không? Cái tính ỉa rồi nha. I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. How long you laugh? Từ từ sự kia con này khác, từ từ tôi quay sự kia đã. Có người cover cho mày dám rồi với nữ phù thủy. Cái mẹ con này ra đòn có vẻ nhanh con hồi nãy. Thế ổn đó, ổn. Thôi đừng kiếm bố mày, đừng quýnh nữ phù thủy rồi nữ phù thủy mạnh đó đâu. Về vô từ từ học từ kêu cái đã. Từ đó con này ra kêu ra. Chửi đúng cái chị là đúng rồi. Mày thổi rồi. Đánh vai luôn à. Tôi kiếm thì bị hư nữa chứ. Nhiệm vụ trong đây dài quá, một cái chữ nhiệm vụ của nó bị dài quá. Nếu có ủa mày lại hết and ranker, lại hết and ranker, lại hết and ranker. Cay chưa, cay chưa. Mày chơi game mày cảm xúc hay rồi các bạn. Quýnh lại còn căng não vậy chứ. Đây coi cầm tay cầm mà chơi game á. Ủa sao nó có cung nữa, hack não ấy luôn.
Người ta thực chiêu nhanh phải đấy. Sao mình bị gung mà có lùm nhỉ? Ủa rồi, dùng phép đó đi chị ơi. Gì vậy? Vậy nó gõ 3 cái giáp rồi. Trời, bố mày đã hồi giáp rồi mình lại trên nhau. Làm cái gì mà căng? Căng không? Dạ. Lại mấy giáp tiếp. He's opening a passage. Stay calm. Focus. Mấy thằng lợn này chơi World Beat nhiều thiệt. Cái nhồn gì vậy? Ở đây không có băng thì đủ nhồn đánh vai với bố mày luôn. Nói thẳng vậy cho nhanh. Không có băng thì đủ luôn đánh vai chưa? Con gì? Thánh vai với bố mày à? Vỡ kia nữa. Bà nội đi chung với mình kiểu nhìn bà trưởng ghê với rồi, nhưng mà cảm giác là đéo có đam á nhờ. Mà gì giờ cũng đéo có đam. Hay đéo mất máu rồi. Ủa giống như nó dùng cái hồi phun máu nhờ. Đúng nhờ. Chém nữa 90 máu. Ma đồ ăn hồi máu thì đéo có, kiếm chứ đồ thì hư. Đéo hiểu luôn, đi săn boss khổ vậy đấy. Cay chưa bạn Hiền? Cay chưa? Thôi bớt cay bạn ơi. Từ nó quay cái gì rồi? Đúng rồi, trưởng nó thổi lồn quay. Đấy, bị lít 2 lần rồi, mất cái kia rồi. Rồi cứ bình tĩnh. Chờ khi nào có kia thì quýnh nó, không thì quên đứng ngoài em. Ăn chắc mặt bền vậy. Cũng đứa con này không tội vàng. Chém 2 cái nó hụt kìa, cái làm gì kia. Kéo hiểu lắm. Rồi có khi gót góc lắc rồi sao? Chứ phải tưởng nó đứng yên con mẹ đó rồi chứ. Chón kìa. Thì không được gần được cái này. Đấy.
ra được 4 con biết level 1 thì chị chơi cái gì bây giờ? 4 con biết level 1 cũng mạnh mà. Không phải 4 con rui chứ, 4 con rui gì cụ ra gió ra chim ra hết các kiểu rồi, nhưng mà đéo có con nào lên ai nổi hết á. Thôi phế nha. Cảm giác bế tắc phải luôn. Giờ ra lại cầm con một ra thì đem ra chơi. Mình đua hấp phải ồn luôn. Có con gấu level 1 thì cũng tạm chấp nhận được. Rồi gặp mấy thằng lời này cũng chơi qua biết nhiều phải lừa mất máu. Thằng kia mất của chích đấy. Cái thằng lời này được 8 xương rồi kia đó. Được gấu 2 này. Có 2 ngon thế rồi. Ra được gấu 2 rồi hết rồi. Cuộc đời lên level 5, lên level 5. Ai nhồi. Ngon vậy cứt. Có kiếm mới luôn. Có kiếm mới luôn. Thôi hóa cho kiếm cũ ra một cùi. Đủ 3 ẹp 4 ẹp. Kiếm mới nhiều đam nhỉ. Đủ cái kiếm mới này cũng cùi vãi đạn ra. Hả? Cái này cái gì á? Chưa. Được, lên level 5 hồi được full máu là thấy được là hợp lý. Có lấy cái gì mà uống được không à? Cyril, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Hợp lý luôn. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clear message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. Nhưng mà tới cái khúc mà có hàng phù thủy ẹp ấy, phù thủy ẹp á để lại lời nhắn nữa. We know they were well acquainted and travelling together. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something. But I didn't say. You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently they stopped the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the time and read it.
I truly do believe you'll find your Cirilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Why do we even come? Well. Mysterious mage herbalist. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Must have burned these notes himself. The hunt wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for him. Hôm đây nhiều đồ quá, không biết cái đồ gì xài được, cái đồ gì không. Khu 3 gọi tên em. Tôi cầm hết đi, về bán để mà lấy chút tiền mua máu uống hợp lý nữa. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nehaleni. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Simple, isn't it? Let's see where the passage leads. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gavella Glan. We're certain to find something here. Thôi đừng đánh nhau để đấy, đừng máu thì không. Looks like another damned riddle to me. Tôi kỳ nhìn mấy con World Beat nó đánh nó mid kỳ nhìn thấy luôn. Enigma, có nên chơi Enigma không ta? Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. Alright. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen,
who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Bỏ mẹ rồi. What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. There it goes. Seems we did something wrong. Gavella Glan. What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. Gavella Glan. Let's try it. Just gotta figure out the order. 4 statues, each like the other. Let's try it. Just gotta figure out the order. What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside... Wait. Something just happened. Behind that wall. Let's try it. Just gotta figure out the order. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulchre. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Có cái quần mới này. Quần mới. Map. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Thêm được một điểm kỹ năng phết nhờ. Just wonderful.
Quýnh như vậy là quá đủ thôi, quá đủ cho một ngày hôm nay là hư hết con mệnh nó đồ máu rồi què mình ra. We going? Something here. Where's that artifact Kira gave me? Các bạn nói kia đâu rồi? At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favour to ask you. So, visit me sometime? I'll try. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Lấy con gì đó kìa, không có cái thuyền. Bây giờ phải lấy cái thuyền. Tôi lấy cái thuyền rồi, bây giờ phải lái. Đang lấy thuyền của lùn nữa nhỉ? Ra thêm cục máu nữa rồi cái con Enigma cần bị xếp ọt này nó gọi là phải vô này. Rồi có bán đồ. Một em lên đường. Mình đang ở đây. Nhiệm vụ thì nó nằm ở đâu? Cái cục nhiệm vụ nằm đâu nhỉ? Cục nhiệm vụ nằm tốt ở trên này à. Mình sẽ đi tới đây rồi sau đó chạy ngựa lên đây để sửa đồ này kia kiểu bên hai đi. Con ngựa của mình đâu? Đây là nó. Faster.
mình đọc không nhầm thì là cọp thì phải. The old god demanded. You didn't bring but a single scurvy run. No wonder he cursed us. Rồi đúng không Ngọc? Ngang qua đây. Ghé qua đây cũng được, cũng bắt ra vừa. Go, go. Move it. Take it easy. Bắt cho bồ. Cho bồ ở đây đi. Game cũ thôi. Ha ha! Mountains don't move and the... Take a peek if you don't mind. Cha sói trắng 12 đồng. Sao? Mình nghèo hết nhờ. Tôi chết con mẹ. Tấm da cũ là cái gì? Đồng tiền ở riêng. Không hãy bán thôi. Yeah, Farewell. We'll meet again. I know this. Lên đi shop thôi. Đến đi shop rồi. Ngày nay 9 rồi. Chúng ta sẽ có lên đi shop. Hay chúng ta sẽ lại kỳ rớt tiếp. Mẹ, hai con human nó lỗi phải lùi luôn, nó mới gờ vô cái bị disable của mẹ nó rồi. Chỉ con Enigma 2 mới vừa cái con Kunka nó mới vừa quẹt một cái mẹ bị disable của mẹ nó vậy. Ai nhồi. Đéo thả được Dũng Sình cái thua luôn. Thánh không? Cô lần gì đây? Để cuối tuần này tao xuống rồi tao gửi mày gửi con ha. Thứ mấy mày đi? Đâu, tao đi tới tuần sau luôn. Thứ năm. Không, thứ mấy mày mới đi? Thứ năm đi. Thứ năm tuần này đi à? Tại tao tính bữa 6 này tao cũng về quê này, tao ra bến xe miền Tây tao gửi một con chuột. Mày đi sửa giùm tao. Đâu gánh nó luôn vậy? Tao về quê thì tao đi ra bến xe miền Tây đó. Nhưng mà thứ 6 tao mới đi lận. Đéo được rồi. Hợp lý. Chắc đem chuột về cái bữa tao lên rồi tao ghé tao mày đi. Bữa mày lên bữa thứ mấy? Thứ 2 tuần sau mà mày cũng chưa về. Không có hành sao giờ thứ 5 đi. 5, 6, 7, chủ nhật có thứ 2 về. Thứ 2 nếu đi chắc đi buổi sáng á. Thì tới lúc đó rồi. Để coi tới lúc đó tao về rồi tao nói cho. Chứ còn chuột phải nó bị liệt có chịu phải thôi.
Nó phải bị liệt mà nó làm sao ấy. Tao nói thiệt với mày là tao chỉ có double lít một cái thôi là bố mày đi sửa ngay giờ luôn rồi, nó đéo nói nhiều. Đéo bây giờ mày tìm nó được thở kỳ nổi. hết tiền rồi ba. Kỳ qua mua 2 cây gam bị mày dụ cái mẹ nó nghèo của mẹ nó luôn. Dụ cái lồn thế. Cái lúc nó đéo mua gam là giờ là được chị là nâng cấp máy là được chị là khỏe của mẹ nó ghe rồi. Ủa nhưng mà hồi nâng cấp máy rồi đéo có ram rồi chơi bời gì. Được chị thì mua cây gam, mua cây nữa thôi. Mày dụ tao mua 2 cây đấy. Tao bán lỗ cây nữa chứ. Dù mày chưa trả tao điệp mà 200k tiền cây gam nha. Bớ mày là bố mày hơi có vấn đề vậy đủ mất cái cây gam trần trụi này rồi đó. Thôi giờ mày đưa tao lại mà 400 nó đi. What? Thì đó thì tao đưa mày cây gam của tao nè. Tao lấy cây cũ cho tao xài. Được, nghe có vẻ hợp lý nha. Chứ đừng có tốn tiền thấy rồi. Tiền ăn rồi đéo có nữa mẹ. Biết rồi được chị 1 ngày ăn 2 cữ rồi giờ còn 2 ngày ăn 1 cữ này. Ăn 1 cữ cái đồ mà. Nâng cấp máy đi, mày sẽ được. Vậy nó mới có tiền, nó mới có tiền nhanh được. Mà được chị 2 ngày 1 cữ nó ăn có gói mì à mẹ. Sắp chết rồi nè. Đây, bán rồi. Dùng trong hóa học. Em biết là để dùng trong hóa học là dùng làm cái gì mà mắc phải luôn mà. Không một bánh mì thì mua bánh mì là mày có một bánh mì đỡ vậy. Sư phụ nhìn sư phụ táp được mày nhìn dưới nắp chứ. Một củ hành. Không nhìn một cái bát chuột này gì nó trơn thiệt mê. Thì nói vậy á. Hôm bữa mày qua bên tao mày cũng rờ rồi mà, giống không? Hôm bữa mày cũng qua bên tao mày rờ cái bát chuột thôi còn gì. Cái này tao bắn ợp là bao mít luôn á mẹ. Tại con cái bát cũ của tao nó không có gì trơn. Cái gì rồi nó chuẩn. Nay tới đây thôi. Ok. Chơi là hơi bị đau não.